Nada, lo primero, dar muchas gracias a todos los presentes, en especial a nuestros amigos de Sille, Sarayi, por haber estado con nosotros una vez más, seguir colaborando y compartir sus buenas formas de hacer fotografía. We want to thank all of you, for share with us your work and your good photos and to spend this amazing evening. Bu akşam buraya katıldığınız ve fotoğraflarınızı bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ederiz. Y bueno, sin más, le damos la palabra a Rija, que es nuestro invitado esta noche. Okay, Rija, it's your turn for speak. You're our guest. Thank you very much. First of all, I want to say something to my friends in Turkish. Sorry, Okay. please don't mind. No, of course. Sevgili arkadaşlar, öncelikle hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bugün İspanya Asemeyando Derneği'nin konuğu olarak ve bir Türk Gecesi programında birlikteyiz. Önce 3 arkadaşımız fotoğrafları üzerinde yorum yapacaklar. Şimdi bizim bildiğiniz gibi 300'e yakın üyemiz var, 270 üyemiz var. Bu 3 kişiyi belirlemek hiç kolay bir iş değil tahmin edersiniz. Ben de bir kriter koydum bunun için ve son 3 yılda kitap ödülü kazanan arkadaşlarımızdan bunu rica ettim. Bu hem üyeler arası yarışmalarımızı teşvik etmek için, diğer arkadaşlarımızı teşvik etmek için hem de bu ödülü kazanmış olan arkadaşlarımızı da onur etmek için bir seçimdi. Bunun dışında benden 30 fotoğraflık bir sunum istediler. Yine tahmin edersiniz ki 30 kişiyi belirlemek 260-270 kişinin içinde hiç kolay değil. Bunun için de kendimce bir kriter oluşturdum ve yine üyeler arası yarışmalarda ödül alan fotoğraflardan ve Sille Sarayı üyeleri ünvanlarını ve uluslararası ünvanları alan arkadaşlardan kendimce seçimler yaptım. Ama onlar 30 fotoğraf demişti. Ben 50 fotoğraf seçtim. Bu sunumu da birlikte izleyeceğiz. Marta, I want to explain what I talk with my friends. You wanted me to select 3 photographers with their own photographs to speak on their works, but it is not easy to select 3 photographers from out of 270 members. It is very difficult, you know. And I had a criteria by myself, and I selected 3 photographers who won the book award of the contest among our members in the last 3 years. This was the criteria to select the 3 photographers. And you asked me to prepare a presentation with 30 photographs, but also it is not easy to select 30 photographs out of 270 people. So I selected some photographs which were awarded in the contest among our members, and with the members who has the distinctions of Sille Sarayi, and also who has the international distinctions of Sille Sarayi. But you asked me to select 30, but I selected 50 photographs. So presentation will be around 4 minutes. This was what I talked with my friends. Ok, dice que bueno, que le habíamos pedido que eligiera un número de fotógrafos y que era muy complicado seleccionarlos entre toda la gente porque son muchos miembros y que básicamente, bueno, él siguió su propio criterio, que era seleccionar a aquellos fotógrafos que han conseguido tanto premios dentro de la propia organización como premios internacionales. How many photographers do you say? How many photographs? Nearly 50. Ok, seleccionó en torno a unas 50 fotografías. And the presentation is around 4 minutes. Sí, dice que la presentación es en torno a unos 4 minutos. Okay, if you want, we can start with the 3 photographers who will talk about their own photographs. And I want to start with Mrs. Reyhan Türk. Is it okay for you? Okay, yes. Hello, everybody. Say hola. Can I say hola? Hola. Hola.
Reha Bey, sesim geliyor mu? Can you hear me? Tabii geliyor, Okay. duyuyoruz. Hi. First of all, I want to thank Reha Bilir and all of you to invite me to this event, and thank you very much for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Reyhan from Istanbul. After retiring, I have been interested in photography about 50 years. Especially, I like street and travel photos. A member of Anafot, Fotogen and Sille Sanat Sarayi are famous and lead the photography association in Turkey. I have many national and international awards. I was selected as a winner of the year 2018 in the inter-member photography competition by an association in Turkey, Sille Sanat Sarayi. And finally, my books, my personal books consist of 50 photographs was published, and approximately 1,000 copies of this book. Reyhan Hanım, arada bir mola verin çünkü Marta'nın tercüme etmesi gerekiyor bazı şeyleri. Okay. Burada keseyim ben. Tamam Marta. Okay. Excuse me? Will you try to translate? Okay, yes. Well, I do a resume of her. A ver, ella nos dice que lleva unos 15 años haciendo fotos para esta organización, que tiene varios premios tanto nacionales como internacionales, y que bueno, ha estado seleccionando algunas de las fotos que ella más le interesaban de todo esto. Okay. 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 These books, approximately 1,000 copies of this book were introduced internationally. It will have an exhibition in Slovenia soon. I think the end of March. We still write each other. My album called Out of Time. Can I continue? Sorry, I couldn't hear you properly. Okay, Marta. Okay. Can you hear me? Yes, I hear you, Reha. There are 50 images in the book of Mrs. Reyhan Türk, Mm-hmm. and it is published 1,000 copies, and we send it to many international clubs. Also, you received it, you know, as Asameyando. And at the end of March, Slovenia, she will have an exhibition of this book in Slovenia. Okay. Okay. Nos dice, bueno, que las fotos que ha seleccionado que están en un libro que se ha distribuido por miles en toda Europa, que de hecho tenemos uno o ha enviado uno a Semellando, y que va a haber una exposición en Eslovenia. Ok. Devam edin. Okay. Now I would like to about the photography. As you can see on the screen, joy of simit. Simit, Turkish bagel, is an indispensable food of Turkish people that is consumed all day long. It is sold in bakery shops, but more widely sold by citrus vendors. Sí, Bir dakika. Did you understand, Marta? Did you understand? Yeah, more or less. Okay. Son fotos es un tipo de comida que dice que te lo vas a encontrar, que es una comida habitual en Turquía y que es una comida muy común, que te la encuentras en muchos sitios, no solamente en las pastelerías, sino también en la calle. Okay. This colorful photo reflects the joy of the street vendor and the pleasure of the consumer. It has received many awards and was selected as the best 100 street photo in the category of street photography in the 35 Awards International Photography Awards photography contest, and was included in the 1918 catalog. 418,000 photos were sent. Me dice que son fotos muy coloridas que están incluidas en más de un centenar de catálogos, que ha tenido varios reconocimientos internacionales por la mejor composición. Okay. This composition was in Russia. I would like to take a catalog from there, but unfortunately, they can't ship to every country. They didn't send to me. I'm sorry about that.
Now, again, thank you very much for listening and having this lovely night. Thank you, everyone. Thanks to you. Nada, nos da las gracias. Dice que bueno, que estuvo también un catálogo en Rusia que no ha podido conseguir. Y nos da las gracias por permitirle que presentar su trabajo. Okay, now, just a minute, please. Okay, I will, thank you very much, Miss Reyhan. Reyhan Hanım, çok teşekkür ederim. You're welcome. Şimdi ikinci fotoğrafımız için Özlem Hanım'ı, Özlem Günbingöl. Mrs. Özlem Günbingöl is one of very well Photoshop photographer, creative photographer. Uh-huh. And she will tell us about something of her work. Özlem Hanım. The microphone, please. Özlem Hanım, mikrofonunuz kapalı olabilir mi? Geliyor mu şimdi sesim? Demin Evet. de açtım ama açılmamıştı. Şimdi herhalde tam olarak. Şimdi geliyor. Tamam. Başlıyorum o zaman hocam. Herkese iyi akşamlar. Önce Türkçesini de söyleyeyim. Good evening everyone. Since I am still learning English and not fluent yet, I will be reading out my written explanations. First of all, I am very happy to be here with you all. I want to thank Rehabiler and all of you to invite me to this event. I would like to introduce myself in a few words. Özlem Hanım, bir dakika. Hı hı. Buraya kadar Marta bir tercüme yapsın. Tamam. Ok, nada, nos dice que, bueno, que está muy agradecida de estar aquí, que le permitamos mostrar su trabajo. Okay, devam ediyorum. I was born in Istanbul and 1995 I started work as a graphic designer at an advertising company where I still work today as photographer and art director. A ver, ella, bueno, nació en Estambul y empezó a trabajar como diseñadora gráfica, aunque luego ha derivado en parte en la fotografía. I work as a photographer since 16 years. I am a member of İFSAK, Fotogen, and an honorable member of Sille Sanat Sarayi, which are famous and leading photography associations in Turkey. Bueno, que además es miembro de Sille, I don't know, I never remember the name of your club, sorry. Y que bueno, que es una miembro honoraria, que está en una de las asociaciones más importantes de Turquía. Okay. In photography competitions organized by these associations, I won about 100 awards. In 2017, I published a photography album called Karma. Bueno, ha ganado centenares de premios en diferentes competiciones internacionales. Especially in recent years, I have focused on creative photography, and I would like to highlight that my experience, education, and background on graphic design helps a lot on creative photography. Le gusta mucho la fotografía creativa porque tiene, bueno, aprovechando todo su formación como diseñadora gráfica. At the moment, I work as a project advisor for an environmental project at a photography institution. Y ahora mismo está trabajando en un proyecto de fotografía en la estación. Now, I would like to talk about the photograph you see on the screen, and I want to get into details about the creation of this photograph, the thought behind it, and the composition as a whole. Ahora le gustaría hablarnos, bueno, de la foto que se está compartiendo en estos momentos en pantalla y hablarnos un poco del proceso creativo de la misma. Firstly, I wanted to highlight on the importance of all women and how all of women can do many different things at the same time. Quería mostrar un poco, poner el foco en la mujer y en todas las cosas que tiene que tener en cuenta. I create the silhouette in the picture by putting a white transparent paper in front of a woman. Lo que hizo para crear esta imagen fue colocar un papel transparente delante de la figura de una mujer. To be able to have the message I wanted to transport, I afterwards increased the size of the hands in Photoshop. Y luego, bueno, lo que hizo fue incrementar la presencia de manos con Photoshop.
Another message I wanted to transport is how many things a woman can be: skilled, talented, creative, and helpful. To achieve that, I used many hands. Con esto lo que quería mostrar es, bueno, pues todas las cosas que una mujer puede ser: creativa, habilidosa, y por eso necesita muchas manos para demostrar todo eso. This photograph has received many awards and has been selected as front cover of magazines and books. Esta foto ha obtenido varios premios y además también ha sido seleccionada para ser portada de algunas revistas y libros. I believe this photograph is the perfect example to show how creative photography can highlight women's importance in our society. Dice que cree que este tipo de fotografías pueden mostrar claramente la importancia de las mujeres en nuestra sociedad. Thank you very much for listening and having me here tonight. Thanks to you. Nada, nos da las gracias por estar aquí esta noche y por escucharla. Teşekkür ederim Özlem Hanım size de. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sırada Gür Bey var. Marta, you will be more free now because Mr. Gürelli can speak Spanish. Okay. So can help you. Gür Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Nada, me dice Reja que ahora voy a estar más libre porque nuestro próximo invitado habla en español. Gürelli is the last book award winner of 2021. So he will talk about his cover photo of the book. Hola a todos. Primero quiero decir gracias por invitarme. Mi nombre es Gürelli y nací en Estambul, pero vivo en Balıkesir desde 2016. Soy director de tecnología de la información. Hacer foto es la pasión de mi vida. He tomado fotos desde la infancia, pero estoy haciendo la fotografía de arte hace 10 años. Tengo FIAP de bronce y EPSA distinciones. He empezado a aprender español en pandemia y todavía aprendiendo. Ojalá el año que viene nos conocemos juntos en los países. ¿Quién sabe? Ahora, después os presentaré, voy a continuar con inglés. Me gustaría continuar español, pero los participantes turcos no entienden. Creo que Marta se traducirá para mí. Lo siento, ahora mi español no es tan bueno como tuyo. Tienes muy buen español para llevar poco tiempo. Gracias. Istanbul is one of the most amazing cities in the world that should be seen. Many people call Istanbul the dream city. Istanbul has over 15 million people and also includes most of the sadness. People come to Istanbul for new hopes, but in my opinion, mostly they don't find good things. Gür Bey, arada mola verin, tercüme için. Okay. Dice que, bueno, que Estambul se la conoce como la ciudad de los sueños y que tiene aproximadamente unos 15 millones de habitantes. Y que, bueno, mucha gente acude a la ciudad en busca de algunas cosas que él considera que no encuentra. Now let's check the story of this photo. Perfect snow rarely comes to Istanbul, but if you could catch that time, you always have unbelievable photos. Although I am 54 years old, only 3 times I could see. The first time had been in 1969 when I was only 1 year old, so I don't have any memory about it. Bueno, dice que la foto que a pesar de la nieve, que la vio muy pocas veces en su vida, que la primera vez tenía 1 year old. I think the most
beautiful snow came to Istanbul through my life in 1987. Snow was everywhere over 2 weeks. That has an almost 120 centimeter thickness, and I have lots of memories. However, those times photography hadn't been included in my hobbies. Me dice que la siguiente vez que ya tiene más recuerdos que de la primera, porque ella tenía más años y que incluso los datos no le escuché bien del espesor de nieve que hubo en la ciudad. Finally, in 2017, I caught the exact time. As I remember, I was in Balıkesir when I heard that it was going to snow perfectly. Balıkesir is almost 3 hours away from Istanbul with a car. Dice, bueno, la última vez fue en 2007 cuando se encontró con una nevada importante en Estambul. I'd make a quick plan. I came home from work without wasting time and prepared my pieces of equipment as short as possible, and jumped into my car and started to drive rapidly to Istanbul. Dice que bueno, que subió a casa para no perder mucho tiempo y coger el coche y marcharse rápidamente. I took lots of risks while driving, although there was a snowstorm on the highway, but I didn't care because I must have been there at the exact time. Sorry, could you repeat, please? Although there was a snowstorm on the highway, I didn't care because I must have been there at the exact time. Ok, dice que había incluso muchísima nieve dentro de la propia autopista. I didn't want to stuck through the snow on the highway. Finally, after 4 hours driving, I arrived at my mother's house in Istanbul. There was no snow at sight, but I knew it was going to snow early the next morning. Dice que bueno, después de 4 horas conduciendo, finalmente llegó a casa de su madre y se encontró con que no había nada de nieve en la ciudad esa noche, pero sí a la mañana siguiente. The day after, I wake up early morning. It was still dark. I was so excited. My heart was like, we'll go out. The snow was everywhere, and was still snowing. Dice que bueno, a la mañana siguiente, desde muy temprano, se encontró con que ya había nieve por todas partes. I prepared and went out to go to Istiklal Street, which is one of the most famous streets in the world. Dice, bueno, que aprovechó para tomar esto, que es una de los sitios de las cosas más famosas en el mundo. When I arrived at Istiklal, I saw lots of familiar faces. There were many familiar and unfamiliar photographers around. There was a wonderful ambience at Istiklal that I had been waiting on several years. I couldn't hear you the last part of the sentence. There was a wonderful ambience at Istiklal that I had been waiting on several years. Ok, dice que bueno, que era un ambiente maravilloso que no había visto en muchos años. I've seen many photos of Istiklal, but I was waiting to take a very unique photo that has my signature. Dice que bueno, que había muchas fotos en ese momento, pero que él estuvo esperando para tomar una foto realmente única. Sí. So while taking photos, at the same time, I was searching and analyzing how to have a unique photo. Sé que bueno, después de tomar muchas y de analizar para seleccionar solamente una. After an hour or so, I saw that dog. The symbol of Istiklal was coming towards the dog from the backside. Dice que bueno, que al final se encontró al perro y al tranvía viniendo hacia donde estaba. Suddenly, the frame flashed in my head. Entonces de repente apareció un flash en su cabeza. And I started to run about 80-90 meters forward quickly. I took my place and waited the sunset time.
Y después de correr en torno a unos 90 metros, encontró su lugar exacto para tomar la foto. The sunset time comes from your heart, from your feelings. The sunset time is very important for an accomplished photographer. Dice que, bueno, que las puestas de sol es realmente un momento importante para tus sentimientos como fotógrafo. I took the place and waited the sunset time. Tram moving, the dog moving, the people moving, but I was still waiting for the exact time. Dice que, bueno, que encontró el sitio perfecto. Tras encontrar el sitio perfecto, lo que se encontró es eso, es el perro moviéndose, el tranvía moviéndose y la gente moviéndose. Y que supo que está en el lugar perfecto. Then I hit the trigger, mission completed. Y decía, bueno, pues que apretó el obturador. That's the story about this photo, which is known as my dog. Is your dog? No, it's not my dog. It's not your dog. Ok. No, dice que, bueno, que esa es un poco la historia de esta foto, que el perro no es suyo. I participated in many competitions with this photo. It has 20 plus awards, 100 plus acceptances in 21 or 22 countries. Dice que, bueno, que ha participado con esta foto en numerosos concursos, en más de 20 países, que ha tenido más de 200 nominaciones, o sea que está muy contento y muy orgulloso de su foto. Also, it's the cover of my book. Y además es la portada de su libro. Thank you for listening to me. Gracias. Gracias a ti, Gur. Gür Bey, teşekkür ederim. Si me permitís, nada, decirles que el libro que lo tenemos en nuestra biblioteca y que, bueno, que por esta foto fue uno de los motivos que me motivó a mí conocer Estambul, precisamente. Lo que pasa es que en el mes de julio era mucho más difícil reconocerlo de esa misma manera, ¿no? Y que enhorabuena por su español y muy agradecido. Yeah, Luis is talking about that we have the book in our library in Semellando, and it was precisely by this photo of Gur that Luis took the decision to go to Istanbul. But in summer months, in agosto? Julio. In July, on July, it was a little bit difficulty to find this kind of photo. Good. Yeah. He must come in now. He must come now because I think it is snowing in Istanbul too hard in these days. Tienes que ir ahora, Luis, que está nevando estos días mucho en Estambul. Rehan Hanım'la nasıl? Özlem Hanım, İstanbul'da hava nasıl şimdi? It is snowing. Bayağı karlı. Too much snow. There is too much snow now, just now in Istanbul. Louis, but not perfect. Luis, Windy, very windy. you have to come to Istanbul. Sorry. Marta, no. Que tienes que ir a Estambul, que ahora está nevando muchísimo y muy fuerte. Tomorrow. Que mañana mismo, ya. I'm sorry, I can't now. Pero diré también que ya tenemos varios socios que han pedido que para el año que viene organicemos un viaje a Semellando a Estambul. Yeah, we have so many members asking to prepare a trip to Istanbul for next year. So I think, Marta, maybe in September we are planning to do our members meeting. Dice que probablemente en septiembre vayan a tener su reunión de socios. I am planning for September. Bu arada diğer arkadaşlara da duyurmuş olayım. Eylül ayında üyeler Él va a pedir septiembre para hacerlo. Nihayet artık bir araya gelelim, özledik birbirimizi. Why not? Maybe you can come to Istanbul and Konya for our members meeting. Que porque no vamos, aprovechamos para ir a la reunión de socios en Estambul y Konya en septiembre. Podéis ir, pero yo durante los meses de verano sabéis que por mi trabajo, salvo el mes de julio, me es imposible moverme. Yeah, for Luis it's complicated on summer months because of his job.
I know, but in September we are planning for September. No, it's only on July he could have I a see. chance. Okay, so we can make a special program for Luis. Exactly. Dice Okay. que va a hacer un programa especial para ti, Luis. Thank you. Evet, now if you want we can start for our presentation. Is it okay? Sorry? Can I share our presentation now? Yeah, of course you can share your presentation. Va a compartir su presentación. Arkadaşlar şimdi hazırladığım sunumu paylaşacağım. Yeni gelen arkadaşlar var. Bir kez daha söylüyorum. Bu sunumu hazırlarken üyeler arası yarışmalarda ödül almış fotoğraflardan birkaç tane seçtim. Onursal üyelerimizden 3-4 tanesini belirledim ve onun dışında hem üyeler arası ünvanlarda hem de uluslararası ünvanı olan arkadaşların fotoğraflarından tercih yaptım. Çünkü 30 fotoğraf istenmişti ama ben 50'ye yakın fotoğraf seçtim. 270 üyenin içinde 30 kişiyi belirlemem çok zordu. Bunun için bir kriter oluşturmam gerekiyordu. Ben de bu yolu tercih ettim. Bazı arkadaşlarımızın fotoğrafları sunumda olmayabilir. Lütfen bunun için hoşgörünüze sığınıyorum. Uluslararası etkinliklerimiz yine devam edecek. Bir sonraki bir başka programda da diğer arkadaşların fotoğraflarına yer vereceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu program Asemeyando'nun düzenlediği bu program FIAP Auspices numarası ile düzenlendi. FIAP Auspices'la düzenlendi. Bunu da belirtmiş olayım.
Okay. I hope you like it, Africa. Marta. Yeah, it's a great job. Congratulations to all of your members because the photos are amazing. Thank you very much. Le estoy diciendo, dando las gracias, diciéndole que bueno, que felicidades a los miembros de Sille porque las fotos son realmente increíbles. We have many successful photographers, and you know, as I said, we have nearly 300 members from 20 different countries. Uh-huh. So it is not easy to select just 30 or 40 or 50 photographs from all of them. Dice que es muy difícil seleccionar 30, 40, 50 fotos porque son más de 300 miembros de 21 países diferentes. Entonces, bueno, que es una tarea complicada la de seleccionar solo unas pocas fotos. Okay. If you have any question, I will try to answer. Bueno, si tenéis alguna pregunta, que tratará de contestarla. Nada, lo primero felicitar porque ha sido una selección magnífica que además nos ha mostrado de todo. Macro, naturaleza, street, imaginativa, y es un buen trabajo que nos enorgullece el haberlo podido presentar aquí en esa misión. Yeah, Luis wants to congratulate all of you, even especially you, Reha, for this election because of there's a lot of kinds of photos of my landscape, street, and anything else, and we are really proud that you share with us this job. Thank you very much, but I want to thank to you on behalf of all our members, because it is not just my work, it is a common work of all our members. Vale, dice nada, bueno, que es el que quiere darnos las gracias por esto y que, bueno, que no solamente es un trabajo de él, que es un trabajo de todos los miembros. Arkadaşlar, sizlerden soru soracak olan ya da yorum yapmak isteyen arkadaşımız var mı acaba? Si nadie rompe el hielo, me gustaría hacer una pregunta a cada uno de los autores que tuvieron la amabilidad de presentarnos su trabajo. Okay, Luis wants to make a question to any of the three photographers who shared the job with us. Bien, empezaría por Reyhan, y que me perdone si no lo pronuncio bien. Reyhan Tar. Me gustaría preguntarle, una foto de este street buenísima y con mucho colorido, ¿no? No es lo habitual, me encantó. ¿Por qué el fotógrafo de street suele ir al blanco y negro? ¿Por qué ella se decidió por el color? Yes, the first question is for the first photographer, Reyhan, and he wants to know, he said that it's a marvelous street photography, really colorful when street photographers usually use black and white. Why she choose so colorful pics? Burayı anladınız mı Reyhan? Neden siyah beyaz yapmadı diye mi anladım? Siyah beyazını da kullanıyordunuz. Neden renklisini tercih ettiniz? Siyah beyazı daha önce kullanmadım ama Marta, can you repeat the question, please? Yes. The question is that most of the street photographers used to take the photos, or you show the photos in black and white. And Luis said that he loves the colorful photos that she showed us. You know, and I understand. Yes, I understand. Yeah. Genellikle sokak fotoğraflarını siyah beyaz paylaşıyorlar. Adem Bey tetikte olun. Yardıma ihtiyaç olabilir. Evet, buyurun Reyhan Hanım. And I prefer take color photos for the street. And if I like this, most of the photos change to black and white. And these photos, I like the color, but I have a lot of black and white citrus photos. I like both of them.
Vale, dice no, que esta en concreto tiene color, pero que también tiene muchas en blanco y negro, que depende de, esta en realidad le gustó en color, pero que también sigue haciendo mucho en blanco y negro como el resto de fotógrafos de street. Pues muchas gracias y que siga por la vía del color, que es muy buena. Yes. Sí, he said that you should take more photos in color because they are really good. Thank you so much. Thank you. Renkliğe devam edin. Arkadaşlar için tercüme edin. Renkliğe devam edin. Böylesi daha güzel olmuş diyor Luis. La segunda pregunta sería para Özlem. De Özlem ya habíamos visto un reportaje muy sobre casas, como muy documental, pero muy intimista, ¿no? Entonces ahora la vemos en todo lo contrario, en la creatividad, que me encanta el cambio y me encantaron los dos reportajes. ¿Por qué también ese cambio de uno a otro? Yes, he wanted to know why Özlem, we saw some photos of her about houses, really intimate photos, and Luis wanted to know why the change of the subject. Özlem Hanım, bu soru sizeydi anladığım kadarıyla. Adem Bey, siz ne anladınız sorudan? Neden bu konuyu seçtiğini soruyor galiba, değil mi? Evet hocam, ana Evet. fikri oydu. Evet. Evet. Neden bu konuya ağırlık verdiniz? Neden bu konuyu seçtiniz diye soruyor Özlem Hanım. Yani daha önce de orada anlatmaya çalıştım. Hani kadının çok yönlülüğünü. Yani tabii dünya üzerinde de kadının bir ayrı ve özel tuttuğum için, hani özellikle hem Türkiye'de ama hem dünya yüzünde de kadının özel bir varlık olduğunu ve çok yönlü olduğunu, hem duygusal anlamda hem de iş bitirme, iş kotarma anlamında biraz daha meziyetli olduğunu vurgulamak için tercih ettim. Aslında Adem Bey buyurun. çalıştım. Adem Bey. Yok hocam, hatayla açıldı mikrofon. Yok, tercüme konusunda Özlem Hanım'ın söylediğini tercüme edin diye söyledim. Özlem said that he explained this topic in her presentation. Özlem Hanım, son cümleleri tam alamadım, ses gitti. Bir kez daha bir. Kadının çok yönlü olduğunu vurgulamak için bunu tercih ettim. O her bir elde kadının meziyetini, becerikliliğini anlatmak amacıyla Photoshop'ta daha çekim sonrası yerleştirdim onları. Her topic is, her main idea is show the power of the woman on her photos, she said. And we saw many hands on the photos she did with Photoshop, and she said that she want to show how can I say Talent and how talent and how part of her life, part of a woman, her life, she wants to show pain, happiness, this kind of emotion, and how to spend time during her life. Thank you so much. Nada, dice que es lo mismo que explicó en la presentación Luis, que es el tema de que quería mostrar, bueno, pues lo que buscaba era mostrar todas las posibilidades y todas las vicisitudes por las que pasan las mujeres. Nada, mis felicitaciones y que siga por esa vía, que va muy bien. Congratulations, Özlem. Thank you very much. Y a Gur, que no sé si me entenderá directamente, me gustaría preguntarle, la verdad es que el tipo de foto que hace es precioso, ¿no? ¿Sigue trabajando por esta vía o está buscando alguna vía nueva también? ¿Me has oído, Marta? Yes, Gur, Gur, do you understand the question? Sesiniz kapalı Gür Bey. Please open your microphone, please. Puedes hablar más despacio, por favor. Luis, más despacito. En primer lugar, felicitaciones, congratulations. Esta foto es maravillosa. Este tipo de fotografías que tienes, en tu libro tienes unas cuantas, me gustan mucho. ¿Estás siguiendo esta misma línea de trabajo o estás buscando nuevas líneas de trabajo? ¿Puedes traducir? Yeah. Yes. He said that this kind of photos, this photo and other ones that you have in the book are really, really amazing.
and he wants us to know if you are working in the same kind of photos or you are looking for another kind. Actually, I'm interested in most of sections, but the street life and the micro photo is most of my favorite photos. Ok, dice que bueno, que tiene que básicamente le gusta mucho o bien la fotografía street o bien la fotografía macro. Congratulations, thank you very much. Gracias. Thank you so much, Ur. Any other questions? ¿Más preguntas? Reja, Wow. wow. Hola. Hello. Qué cara de sueño. Qué cara de sueño. Bueno, pues nada, le dejamos la palabra a Rija si quiere clausurar y con la promesa de que posiblemente el año que viene nos veamos todos en Turquía, ¿no? Okay. Reha, we would like to you take the word and say a goodbye, something for finish this meeting, and with the hope that we are looking forward to see you in Turkey next year. Yes. Marta, sorry, can you repeat it again, please? Yes, we wanted that you said a word about. Uy, Marta se nos fue. Marta. No, thank you, Rija. Thank you so much for this work, for this night. I'm so sorry. Okay, are you there? Yeah. Can you repeat it again, please, Marta? Yes. I have some issues with my internet connection. That we are looking forward to see you next year in Turkey, and for today, we only want to say you thank you for everything, and it's your turn to say everything you wanted. Thank you very much, Marta. We want to thank you because this is the program of Asemeando under the FIAP auspices, and you invited us, you selected our club, and I know that we have a very good relation with Asemeando, with our association, and we done a lot of works together, and I am sure that it will continue in next years, in future. So we are a sister club with you. So we are very happy to be guest of your today, this evening, and thank you very much for all members of Asemeando. Bueno, dice que nada, que muchas gracias a nosotros porque que siempre ha habido una muy buena relación con Asemeando, que nos agradecen que les hayamos invitado, que sabe que además habrá precisamente por esa buena relación más colaboraciones en el futuro y que están muy contentos de participar en esto. And also I want to thank to all our members who participated today, who joined us today. Bugün buraya katılan bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bueno, y dar las gracias no solo a los miembros de Asemeando que se han unido, sino también quiere dar las gracias a todos los miembros de su club por haberse unido hoy y por haber participado en este encuentro. And hope to see you in Turkey in September. Y que espera vernos en Turquía en septiembre. Okay, thank you very much. Habrá que mandar una delegación, Marta. Okay. We are sending a delegation of members of Asemeando. Yes, please. We will be happy. Okay. Thank you very much. Thanks to you, and thanks to your members for sharing with us their work. And nice to meet you, even by this kind of meeting. Of course, it will be better if it will be in person, but probably next year. Maybe next year we will come to. Okay, cross my fingers. Yes.
Yes, we will come to see you. Thank you very much. Bueno, Okay. nada, eso, dice que eso, que esperan vernos en Turquía, que cruzamos todos los dedos para que así sea. Okay. Ojalá. So see you again. Sí, see you, bye. Bye. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Thank you. katıldığınız için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.